Jikelele mbukele iphinde sikwamkeleke lapha ekhaya Jikelele mbukele ihora ke silidikadikayo lapha ekhaya lakho sekuyihora ke lesibili wayinsizwa ezisebenza emgaqweni akekho uthi nje uma ngabe nishintshana ngokushaya ipiki wena usadonsa umoya uvela uvulele app yasekhaya Jikelele ethi SABC Plus ukuze uzokwazi ukubona ekhaya Jikelele ngiyakutshela ukuthi uzovela uthola umdlandla kuzothi nje uma ngabe sekuyi-10 yakho yokuthi ushaye ipiki hayi uzobe usune-energy usunamandla usuzizwa nawe ukuthi cha senginamandla amangazayo ngixoxele kunomuntu othi thina abantu abamnyama sihlukile uthi uma ngabe uthenga imoto umlungu vele athi nje congratulations kanti hayi abantu abamnyama bona bazothi hey izomhlupha amaphathele emoto awatholakali kalula Makholi yes second hour SABC Plus yes nakhona siyaphuphuma Gilugutu usangena ke singaqali simanqada sibila soma sisabela ke sikhwezela uvimba wendaba otsho kulandawo xa siqhobisa ke ngongakulindela ongakujonga kulamanqaku kuphehlelelwe igunya abantu lwemida eLimpompo lizaqhubeka namhlanje ityala likaGumede ezemidlalo ke umculo nokunye okuninzi qiniseka into kubana ugqusha lazi uthenqa ezonqakumba zamehlo isendimla ke ukholosa kalubisi umadlo ngothi kanti ngoku ke masijonge eziphala phambili kulena iyure Lizakuqhubeka namhlanje ityala lobuqhophololo norhwaphilizo losabukubanga utsodolophu waseThekwini uZandile Gumede nabangama-21 atyholwa nabo emva kokuba linqunyanyisiwe ekuqaleni kwale veki. I-SABC kanye ne-Multi-Choice bafinyelele esivumelwaneni sokuthi umsakazi lomphakathi uzoyisakaza imidlalo yendebe yomhlaba wezekhilikithi lomqhudelwano ozosingathwa i-India. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam molweni emakhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi zenihlale ke nibukele ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto nezithandayo emakhaya ningahambi I-Eskom ifake izwe ngaphansi kwesigaba sesibili sokucisha konga ugesi kuze kube isikhathi esingaziwa. Izolo ebusuku lesisikhungo esiphehla amandla ogesi sithe isigaba sesibili sizoqala ukusebenza kusukela ngehora lesihlanu ekseni ngenxa yokukhahlamezeka kweziphehla imandla ezine kanti isiphinde esathile sisinyathelo siyadingeka ukuze phela kulondolozwe amandla ogesi njengoba kulungiselelwa isonto elizayo. Lizakuqhubeka namhlanje ityala lobuqhophololo norhwaphilizo lobesakuba ngusodolophu waseThekwini uZandile Gumede nabangama-21 atyholwa nabo emva kokuba linqunyanyisiwe ekuqaleni kwale veki. Ukumiswa kwetyala kunikwe ithuba lokuba omnye wommangalelwa uCynthia Nzuza afumane ithuba lokuqhelanisa namaxwebhu enkundla nanjengoko ezimele ngoku. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi igunya abantu lolawulo lwemida likhonkce elibalulekileyo kwinzamezeli zokuxhamla kumaqithiqithi engingqi yorhwebelwano kwilizwekazi iAfrika. Umongameli ke bechophele ukuphehlelelwa kweli gunya abantu lolawulo lwemida kumsitho obubanjelwe kumda waseMusina eLimpompo phezolo. Esi siseko seliqilimo esingavulela urhwebelwano kuhanjiswa impahla kumazwe ase-Afrika ngokusekwa kweligunya abantu lolawulo lwemida nelizakuqinisekisa ukhuseleko lwemida yeli. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. Lo msitho ubanjelwe kumgama ongekude kuyabe kumda iBait Bridge ongomnye wemida xa ikakhulu kweli nalapho kuvakala kuba ngumbono omxesiba abaphambukeli abangekho emthethweni abangena ngawo kweli.
Umba wabaphambukeli abangekho emthethweni uza kuba ngomnye wetshisibunzi xa kusondela unyulo jikelele ngo-2024 njengoko kukho amaqela aphakamisa ukuphunyezwa kwemithetho ezakulwa abaphambukeli abangekho emthethweni. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Umongameli utyelele lo mdano ogxa wakhe waseZimbabwe apho bavumelene ukuba i-BMA iza kuba likhubalo kuphuhliso lwale ngingqi ye-Afrika esemazantsi. This border management agency will form part of integrating border management activities in the SADC region as well, as we implement the African Continental Free Trade Area. Aqale ukutyalwa ngoJulayi amagosa e-BMA kodwa ye-SANDF kuseyiyo ekhusela umda. Inhlangano engenzi inzuzo i-Doctors Without Borders isingene esivumelwaneni seminyaka emihlanu nomnyango wezempilo e-Eastern Cape ukubhekana nezifo ezithathelanayo eButterworth. Izibalo zikhomba ukuthi isifunda amathole sinezinga esiphezulu labantu ababulawa izifo ezithathelanayo. Intatheli yezindaba ze-SABC uAbongile Yankisi sethulela imininingwane egcwele mayelana nalolu daba. Kusengumngeni ukufikelela kwinkonzo zempilo kwindawo ezisemaphandleni. Ukuphehlelelwa kwelephulo kujolise ekubeni uluntu lutye ukutya kusemgangathweni nangona izigulo eziliqela zitsalwa zizinto ezityiwa ngumntu. Umbutho wesisa i-Doctors Without Borders ukholelwa ukuba oku kudinga ingqwalasela emandla. The hope at the end of the project is to find different ways in which we can address NCDs, hypertension, diabetes, but a host of other ones. NCDs unfortunately haven't received the airtime that they have deserved in the past. They're on the rise and they are really pervasive. They are destroying communities. Ukanto lungenelelo lamkelwe ngezandla ezishushu ngabasemagunyeni. Xa sisebenza nepartners zethu sinethemba loba sakwazi noko ezi numbers besizibona zisonyuka ukuba sizilwe zehle kodwa ndiyavuya kuba kwikota yokuqala yalo nyaka 2023 i-statistics ngakumbi apha emathole ziyabonakalisa emnquma nasempashe ukuba i-interventions zethu ezizenzayo ziyafumana ukuba zicontrol okanye ziyimanage elengxaki ezijongene nayo. Elisebe lithi lenza neenzame zokuvala izikhewu kwizikhundla eziphezulu zesebe ngenjongo yokuqubisana nengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Isebe lithi elinyathelo liza kuphucula nezinga lenkonzo zempilo. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC kundabakazi kwiphondo leMpuma Koloni. Mbukeli okamanje ke sekuyisikhathi sokuthi sekithi nje ukuphosa amehlo kwesibheke ukuthi sime kanjani isimo sezulu. Siyezwa ukuthi hayi eGauteng nalapha KwaZulu-Natal koLundi bakhala ngokushisa. Ake sibone ukuthi kunjani namhlanje.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba evelisa okanye eqaqambisa inkcubeko nolwimi lwemveli sikhona ke pha ku SABC Plus chuncembe ke mbukeli njengoko sikuphathekele indwendwe xa sithetha ke ngonqulo kuqhelekile kuba sicinge ngokuhlangana ngokubuqu ukuze ke sidumise kwaye sinqule kodwa ke ukufika kwe-COVID-19 kuye kwasifundisa ukuba senze izinto ngokwahlukileyo uninzi ke lwaqala ukusebenzisa okanye ukusebenza lusemakhaya intlanganiso kunye nokuhlala kwepalamente kwakusebenza ke ngobuxhaka-xhaka bemihla njalo njalo unqulo ke olungamphandle koko icawe ye-NSPPD kunye namahlakani ayo i-streams okanye i-screams of joy yeyona cawe inkulu kwi-internet namalungu ke angaphezu kwezigidi ezingama-300 kwihlabathi liphela ingaba mhlambe ke uThixo uyavumelana nolunqulo ololuhlobo ukuphendula ke imibuzo neminye ke siza kuthetha nomnye wabafundisi be-Streams of Joy uPastor Aloy kwaye ke oludliwanondlebe liza kuqhutywa ngesingesi ngokuba ke undwendwe lethu aluthethi ilwimi lwesinguni. Good morning Pastor Aloy, thank you so much for joining us. Thank you very much. Thank you for having me. Good morning to the viewers. Yes, and I mean, before we proceed in this conversation where we speak about modern technology and churches, can you just outline the difference between the NSPPD and Streams of Joy? Okay, NSPPD is New Season Prophetic Prayer and Declarations. It's an online, non-denominational online prayer platform that started in 2020 during the lockdown. And Streams of Joy is the church that brings NSPPD to the people. Yeah. I mean, you speak that you started this, I mean, or rather, this movement, it started during the time of COVID-19. And I mean, even our viewers can agree that during COVID-19, we were forced to use technology because of the restrictions and lockdown. I mean, in every dark cloud, there seems to be a silver lining. As bad as COVID-19 was, it opened people's minds to other possibilities of technologies. Was it difficult getting the church to adapt in technology? Because I believe church members, they want to feel the presence of God within the space, within the building. So how was the whole process of transitioning from the actual traditional church to online? Okay, let me just lay some foundation. Actually, in 2020, you know, there was pandemic everywhere, was lockdown, and our spiritual father, Pastor Jerry Eze, was looking for a medium to reach out to his congregation. So, and then most people weren't too used to Zoom, but people had access to Facebook, YouTube, and all that. So he just started praying for people on Facebook, and just, you know, a handful of people, 100, 300 here and there connected. And even the leadership didn't have a choice because there was no meeting. Everybody was at home, but people were yearning for that connection. So, so we just started praying online, started praying using Facebook and YouTube. And so what we noticed is that we started feeling the same evidence. We started receiving the same evidence that we saw in the live live meeting. Oh. So what happened, people were getting healed even while they were online, dead come back to life while they were online, cancer healed, just connecting online. So people started just sharing the link. You know, it went viral, you know, so people were like, okay, fine, you know, because everybody was locked down and people were just looking for, people were sick and all that. And healings were happening here. You didn't need to go to church. You didn't need to meet the man of God. You didn't need to get oil. You didn't need to didn't need to be laid on you. So people started sharing, you know, in the US, UK, different part of the world. And that is how a meeting that started with just a handful of 300 people has grown to over 3 million people that view this on a daily basis from Monday to Friday. You speak about testimonies all over the world, because I mean, one would believe that. I mean, if now you are restricted to watch the church or receive healing or teachings via online, it will maybe not go as far as when you are inside the church, worshipping the traditional way. I mean, sharing the testimonies, I mean, would you say that maybe people
now that we are in the 4IR and we are now embracing technology, would you say maybe church members are sort of lazy because now we're not on COVID-19? Yeah. And then, I mean, gaining those number of people, was it now hard for people to come to church because now they are used in this easy way of technology? Yeah, actually, you know, when after the COVID, people found it difficult to return to church, although some were very you know, we're looking forward to coming back to church. And but one of the things that this whole scenario it did for us is it was an eye-opener that we can reach, you know, there are people who might not really want to come to church because they belong to a different faith. Because we've seen on this platform, people of different faith connect. So one of the things that we found that is that people who normally weren't able to reach, we were able to reach them, because some people can actually attend church in the comfort of their lounge and all that. But still at that, the church is back. We're still having physical services. But one of the things that it has, the technology has done for us is that it caters for those who are online, who are at home that are not able to come to church, and it also caters for those who are able to attend church. And now those even in hospital that are bedridden, they can attend church via online. So it has actually helped the church to, you know, reach the unreached. I mean, we understand that because you speak about different faiths that come through to join the online, especially during the time of COVID-19, where technology was very high. I mean, we understand that there are different practices, or rather rituals, that are practiced within the church, such as baptism, you know. So how did you maybe perform that online? I mean, some of the church members, did they have to maybe sprinkle water on themselves? Because I know some, they would need that anointed hand, that, hey, touch me, pastor. So how was the whole process? Okay, we're still having the normal church service. What the technology has done for us, remember, before you go for these baptisms and all that, you go for the baptism classes. Like currently, I'm doing follow-up classes, I'm doing discipleship classes, I'm doing mentorship classes, doing counseling, doing the baptism classes and all that. So, but now we took the teaching, because remember now the training is done physically while people sit in church. So you do the so you do the teaching online. We take the teaching online, and after the teaching, so you can now come physically for the baptism. Yes. Pastor Aloy, I'm sorry you're going to have to cut this interview short due to time, but thank you so much for joining us and enlightening us on the transition of the traditional church and the modern church, which is the use of technology. And I mean, it's great that as a church you are embracing that. And I mean, like you said, that there are success stories of members who have transitioned or successfully transitioned to adapt to this new practice. Thank you so much for joining us. Thank you very much. I also want to state that we're in Midrand and we're still holding physical meetings, but also we're there online. So you cannot just Google us, Streams of Joy Johannesburg. God bless you. Right, siyabulela kakhulu. Mbukeli we Ekhaya Jikelele, ngoku ke sizawuthi qhwi pha evenkileni. Lowo ke ebesithetha naye nguye uPastor Aloy. Nobesithetha ngaye thaca ngokusetyenziswa ke kobuxhakaxhaka bale mihla ezicaweni kunye ke nonqulo pha kumakhasi we-internet. Masithi ke qhwi evenkileni, siyabuya ungayindawo. Mama
Shila iname fabao. Koto so kube kange metanda zo no male. Shila iname fayova. So tule utalo balikaya. Oh siveba oh, siveba oh. Sitala izigalelo khangisa ungasilibali ay mama tuluna kali mama tuluna kali mama Mama is a pelin to peg on his oxula in Yembezi, Mtanda Sweni, yeah. Mama tuluna kali, Mama Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke sinenyweba yokuhlala phansi nonwabisa Magadla. Imvumi ke ye-Afropop ne-soul ecula ngendlela emangalisayo nethanda ke ukubalisa amabali ngomculo wayo. Le mvumi ke yinzalelwane yapha eMpuma Koloni Estates Freight kwaye ke sithetha nje izenzele igama kwicandelo lomculo. Onwabisa ke ligcisa elisebenza ngendlela ezininzi nesele ke labelene neqonga nezinye izikhakamela namaqala omculo asemzantsi Afrika. Ukuzivela ngakumbi ke ngoku sawuncokola naye. Nwayinwayi masikubulise sikwamkele inkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Nam ndiyavela uba lapha, thank you kakhulu. Wow, wasimnandisa namhlanje kwi Friday. Wasithi Asha to the weekend. Siyabulela kakhulu. Khawusixolele wena Nwayi uqale nini into bana uzibone into bana jonga ndiyawuthanda umculo kwaye ndifuna uba ngumculi njengoko namhlanje into eyakhuthaza? I'd say into eyandikhuthaza kakhulu mna ne. Phofu ke ndakhula ndingumuntu oshayi ke kakhulu, yabo. So into eyandikhuthaza kakhulu zii-teachers zam from high school. Because I knew uba bendiwuthanda umculo, but bendingathathi serious into yokuba okay fine, I should actually pursue it as into serious, yabona. So I'd say my teachers actually ngaba bendikhuthaza kakhulu to a point ukuthi nje xa ndifika ePitori, like they would even call me nangento ze-idols ukuthi are you going to go and audition or kanjani, yabona. So then I realized ukuthi no, I should actually take this serious. I love it, I know, but I never actually thought ukuthi ndizayithatha serious, you understand. So yeah, ndingatsho ndithi banegalelo kakhulu. Amsho bayazingca ke ngawe xa bekubona namhlanje into bana hayibo uko ekhaya Jikelele. Kakhulu, yes. Kwaye ke eyona nto mhlambe nawe ozingca ngayo njengemvumi kukuba umculo wakho awuculi nje kuba unelizwi, kodwa umculo wakho unentsingiselo. Ushare ngamava obomi, uzama ukuphilisa isizwe kananjalo. Ungabelana nathi ngobunzulu nentsingiselo yomculo wakho? Ixesha elininzi kakade ndibhala ngento endike ndazi experience ebomini okanye izinto ezigeza experience ngabantu aba close to mna, yabona. Because really I can't really write about things that I've never really experienced elifini, because to me that just doesn't make sense. Yabona, for bandibhale something engakwazi uba ndibe genuine kuyo, yabona. Exactly. So I prefer ukuthi ndibhale some, because I know ukuthi i-message iyafika kuba bantu abefana bifike kuyo, because the way ndibhala ngakhona, like that we have, but like it's genuine, it comes from the heart. Do you understand? So people can actually relate nalo message enzabe ndiyigqithisa.
Nginto ngamandla kuba kaloku ngenene umculo uyafana nomlambo uhamba kwindawo ngendawo afikelele afumane indawo azawuthi thahla kuyo so kulapho ke nawo sithi into bana kuba khona abantu abarelateayo nabaresonateayo ngomculo wakho njengoko sithi into kubana ubhala ngamava wezinto odlule kuzo usuke ezilalini wathi usezilalini ba eGauteng ungathi mhlawumbe ukhulela kwakho ezilalini ufudukele uze eGauteng the city of gold from indawana nje encinanana ungathi influencer njani indlela lothetha ngayo kubana indlela yokubhala isuka kumava wakho ukusuka ezilalini kuza eGauteng like incede kakhulu like it actually made me grow nangokubhala kwami you understand because then I remember when I came from Ekhaya I was a very sad soul like I was a very sad soul like I couldn't relate to uba happy you understand like I was really sad like most of my songs I think you can tell like I've just been through a lot I've been going through it the most so kufika apha I rubbed shoulders nabantu introduce to into like abane positive abane energy you understand so that kind of like made me shy away from writing about izinto said and try to actually focus on other things that are actually positive so they kind of like gave me a reason to now write about positive things as well you understand because coming from the place where I come from like people are literally just going through so much you can hardly write about something positive because like abantu like they just I don't know, they're just sad. Do you get my point? Like it's like they stuck and they just trying to find a way out to the situation about kuyo. So it was just difficult for me but ngathi something a positive if you get my point. So really ukuba ndifika apha eGauteng it has actually improved my writing skills as well because I can now write about izinto positive for a change. Uthetha kabuhlungu xa uthi kwindawo osuka kuyo and ngingatsho mhlambe it was a dim world for you to shine ukhuphe lento ingaphakathi kwakho iqaqambisa into le kutya kangaka would you say maybe you were undergoing depression? Depression? Oh no, I think that's deep. You were very sad, you needed light. Yeah, I've been through things that I can't really share on television. But I've really been through a lot and yeah, I don't know, maybe I was depressed, I don't know, but I don't think I was depressed. Just that I was just sad. And then again, I realized on a later stage, I've actually been dwelling so much on izinto ezakudala ezandivisayo nobuhlungu, you understand? And I just needed to actually find something positive nje ezondenza uba ndidlamke ebomini, uyayibona into enjalo. So yeah, but yeah, I have been through a lot. I mean, we all have, to get my point. But then it's up to a person ukuthi do you actually want to move forward uphethe lo pain leyo okanye do you actually want to leave it behind and just continue living nje impilo yakho like ungumuntu right. So you would describe it as a journey of healing and yayithanda lento uyithetha into bana you found music as a tool into kubana mhlambe ipholise elonxeba lokuba ubuxwaye izinto zasendulo now it's a new chapter, new beginnings and useGauteng and njengoko uye wakhankanya earlier on that I mean eyona support structure yakho comes from abantu basetyhini otitshala bakho. Do you perhaps maybe mhlawumbe uba incorporate in your music and ekutheni kubalekile oko? Kubalekile kakhulu and I think for them as well to know the role that they played in me doing music and being where I am now. I mean, had it not been for them, you understand, I honestly don't think bengizoyiphesua umculo. Yes, ndiyatsho uba bendiwuthanda but ibingekho laa ngqondo yoba ithathe serious, like pursue it, like to give up. Because I don't know how many times I've actually thought of, you know, just giving up and just do something else. Even though ndisazi uba ndiyayithanda, but I don't know, maybe it's fear or uba ndizawuba disappointed along the way. Okanye ne-doubt yokuba, am I really that good? Am I good enough uba ndingangena kwi-industry and actually you get my point. So I really think it's important ukuthi nabo bayazi man into ba like ndilapha nje
kungenxa yabo. Ulapha kungenxa yabo the way bebendikhuthaza ngakhona namazwi yabo nje enkuthazo. And uthetha into ebaluleke kakhulu that I believe most artists, especially coming from indawo esemaphandleni, abazothi yo, am I good enough? Because it's a competitive industry, you know, and kunabantu abajongiwe ukubana ba these are the artists. Now uyafika uzama ukuzishrinka uzama uthini. So I'm really happy that you wafumana your fit as an artist. And uKhabela Mgama siyasafunda pha kwi-intro into yobana uye wasebenzisana nemvumi ezikudidi oluphezulu. Ungabelana nathi with some of your success stories and moments oqonda uba uthi xa ujonga uthi hey andikwazi ukuyilibala ke le moment. Yo azinizisana but ikhona le uqonda uba hey zininzi, which is good because it shows into yobana uyakhula njengemvumi. Exactly. I think one that actually stands out for me, yes, I've actually interacted with others, but the one that actually stands out for me, Gundo, I worked with Omalun's on Decks. I think they actually gave me like a huge platform to actually showcase my talent, you understand, and to actually kind of like, I don't know if persuasion is the correct word to use, but they kind of like persuaded me, but Yazindoni, you can actually do this, we believe in you, and so we actually want to push you as an artist, like you actually have the talent, you understand? So they actually gave me la chance because they featured me on a song. It was back in 2016, and there was like a music video as well that was actually playing on Channel O. So we did a music video, and that feature actually, like, it gave me confidence, honestly speaking. That like abantu that are already there can actually consider me and understand about, okay, fine, let's work with you. I'm like, oh, okay, maybe I am good. Do you get my point? So yeah, it actually, that one stands out for me. Wow. Yeah. Ukusebenza ngokuzimisela certainly pays off. I mean, up to 2016 and years later. Yo, I've been pushing. Wow. And I mean, kulento yokupusha, ubuhle bendalo. Ubuhle bendalo. Collaboration wise, yakuthatha yakubeka. Yandibeka yo, because like after that, ndienda fumana like what's this features as Ninzi, you understand, especially from other upcoming producers as well. But mostly I've worked with Ubayo. He has done a song with Abu King Monada. He's actually very good. A young kid, like he's from Limpopo, but he's actually amazing. So invulele into indlela kakhulu bandisebenze nabanye bakwazi undiva, and then bandiphe ne chance yokuba okay fine. Showcase your talent as well as a vocalist, yeah. So as a vocalist, ungathi mhlawumbe ngabapha abanye abantu oqonda uba uneyirhalela collab nale artist Kelly Khumalo. Yo, I love her music so much. I'd love to work with Kelly Khumalo. I'd love to work with Uzonke. I'd love to work with Ulira. I actually love these soulful vocalists actually. Usathetha njalo, I mean intona abantu abangenoyilindela kuwe, I mean projects or music duos ozozenza, and abantu xa bethi jonga siyakufuna uyoperforma kwi-events ezahlukileyo, bakufumana phi? Okay, abantu xa befuna undifeature or bafuna i-features okanye i-events, they can actually go to Instagram, it's Nabisa Magadla _ on Twitter, it's still Nabisa Magadla _ on Facebook, it's Nabisa Magadla. My card actually is actually there on my social platforms. So even the numbers are there, just in case it gets 083-783-3797. So they can get hold of me there, then Banti Bouquet for features and gigs and whatnot. Yeah. Nabisa, siyabulela into yobana usimnandise kwaye sibe nodliwano ndlebe nawe sikunqonelela ukuhle kodwa kwicandelo lakho lomculo. And ndiyaqonda uba kakahambi because ababukeli bathi sisamfuna ikhona ingoma oza nayo. Njalo. Yes, Mkeli. Lo ke besetha naye ibingunwabisa Magadla oyimvumi nebesichubela banzi ke ngomculo wakhe. Eqiniseka ugqusha lazi unobisa ke usesekhona uzosimnandisa achukumise ingcambu zenhliziyo zethu. Masesiqhwikwa khona evenkileni sibhatala amatyala sisekhona asiyindawo Ekhaya Jikelele.